máy của mình nó hết pin đó mấy bạn. Bây giờ mình đang cắm sạc ha. Thì mình vừa nói lại một chút xíu nữa về cái lịch sử ở đây. Thì cái vườn quốc gia quần đảo Channel này nó không phải nó chỉ có 5 cái đảo mấy bạn, nó có rất là nhiều đảo ở đây, khoảng 8 cái, nhưng mà chỉ có 5 cái là thuộc về cái vườn quốc gia thôi mấy bạn. Vườn quốc gia tiếng Mỹ là National Park. Thì 5 cái đảo đó gồm Santa Cruz, Santa Miguel, Santa Barbara, Anacapa, với lại một cái nữa là Santa Rosa. Thì ở đây cái đảo Anacapa là cái đảo nhỏ nhất ở đây, chính là cái đảo này. Và mình chỉ có một ngày để mình đi, cho nên là mình chỉ đi được cái đảo này thôi. Và cái đảo lớn nhất là đảo Santa Cruz. Santa Cruz là cái đảo lớn nhất ở California luôn mấy bạn. Nó khoảng 77 dặm. Còn cái này chỉ có 1.1 dặm vuông, tức nghĩa là khoảng 2.84 km vuông thôi. Thì mình sẽ đi ở đây. Ở trên đảo này á, nó là cái nơi mà có nhiều động vật hoang dã duy nhất trên thế giới ở đây thôi mấy bạn. Chẳng hạn như là ở đây là cái chỗ mà để cho những cái con chim mòng biển phía Tây nó tới đây nó sinh sản, lớn nhất trên thế giới nha mấy bạn. Chim mòng biển thì nó tới đây khoảng chừng tháng 4 mấy bạn, để đẻ trứng và để sinh sản, và nó trú ở đây tới khoảng tháng 5 tới tháng 6. Rồi mình đi tiếp nha. Mệt quá trời mệt luôn. Rồi mình có này là gì? Cái này là cái chỗ mà biết tiếc á mấy bạn, cái chỗ cắm trại á. Mình có thể ngồi đây mình ăn cũng được ha, mình làm gì đó. Rồi đây là cái bảng mà giới thiệu lịch sử chỗ này nè mấy bạn. Đây các bạn có thấy không? Đây nè, đây là cái con chim mòng biển đó mấy bạn. Đó, nó là chim mòng biển đó, nó ở đây ha. Đây, ở đây có một cái ngọn hải đăng nữa, từ năm 1932 tới bây giờ thì là khoảng chừng 90 năm rồi mấy bạn. Rồi. Đây là các bạn giới thiệu sơ lược ha. Chỗ này người ta gọi là protected, là được bảo vệ mấy bạn. Tức nghĩa là mình không có được xả rác, mình không có được đụng tới những cái con mà động vật hoang dã. Tại người ta bảo vệ cái vùng đất này ở đây mấy bạn. Đây là cái hình ảnh của cái khu này nè. Khi mình đi vào mùa xuân á, mình có thể thấy được rất là nhiều hoa nở. Và đây là một con chim mòng biển đứng ngay giữa những cái hoa cúc mà mấy bạn. Đó. Rồi bây giờ đây là cái chỗ nó gọi là Visitor Center. Tức nghĩa ở đây nó có những cái thông tin, những cái hướng dẫn. Mình có thể lấy bản đồ để mình đi ha. Rồi. Vòng cho mọi người xem nha. Và mình sẽ... Đây là Visitor Center này, các bạn thấy không? Đó. Mình có thể vô để mình lấy những cái bản đồ cũng được. Mình vô thử nha. Đây là chỗ triển lãm. Không có ai mấy bạn ơi. Chỉ là chỗ để những cái hình ảnh, những con thú vật, những cái bông hoa ở đây thôi ha. Rồi các bạn thấy chưa? Ở đây là có rất là nhiều con chim biển, cũng như là cái hệ thống tảo của nó rất là đặc biệt. Nãy mình thấy mấy cái tảo dưới biển mấy bạn thấy đó, mấy cái đó là cái hệ thống tảo ở đây. Và các bạn có thể thấy xa xa là hoang dã. Rồi bây giờ mình đang đói bụng với mấy bạn, mình sẽ ăn một chút xíu, sau đó mình đi tiếp cho mấy bạn, đi tiếp nha, rồi quay cho mấy bạn xem ha. Chuẩn bị đi leo núi các bạn. Đây mình phải đi với người ta đó, mình không có được đi một mình ha. Chút đi về thì đi mình, chứ còn đi lên thường phải đi với người hướng dẫn ha. The islands, all 5 of the Channel Islands, were created by volcanic activity about 5 million years ago, and they have always been surrounded by water, so never connected to the mainland. That means that isolation is the name of the game out here. All the plants and animals have had to adapt to this island's isolated location.
And that's what makes many of them so unique and special. I mentioned that it appears kind of desolate, especially if you've been to some of the other islands. There's not a lot of vegetation and things like that, but that's kind of what we see on the surface of this island. It actually has a very rich history and quite a diverse set of species. They may not all be found on the mainland, but they're certainly included in the park, and a pretty diverse marine ecosystem that surrounds this island as well. So we're going to be talking a little bit about that diversity and how the isolation has made this a really unique and kind of formidable place. It's definitely shaped to the way that human activity has taken place out here, both for residents and for visitors. I'm sure all of you had to pack and plan for today. You brought your water and your food, you had to dress appropriately. So definitely some thought went into the process, but imagine visiting Anacapa unexpectedly. So on the night of December 2nd, in 1853, so about this time of year, there was a 225-foot side wheel steamer called the Winfield Scott traveling through the Santa Barbara Channel. And the crew and passengers were kind of shooken awake in the middle of the evening when they ran aground on Middle Anacapa. Put two holes in the hull of the boat, and they quickly took on water. So everyone was able to row to Middle Anacapa on safety, but the boat itself was lost, and the remains still lay at the bottom on the northern side of the island. That accident and several others throughout the channel, because of the foggy conditions that you can imagine as we came out here in the morning, made the government start to think about the need for a light station or some kind of beacon to help protect boats and shipping traffic. So in 1854, the government sent a survey crew out to Anacapa Island to determine the feasibility of putting a lighthouse out here. And the survey crew came back and said it was impossible. The conditions out here made it unlikely that they could ever put a light station on Anacapa. It would take over 50 years, 1912, before they would install a unmanned light beacon at the top of a 50-foot structure. And in 1932, after high demand and more accidents in the Santa Barbara Channel, the U.S. Bureau of Lighthouses finally agreed and began the process of building a light station on Anacapa. So it was almost 100 years later from the Winfield Scott accident before the light station was actually created. The Coast Guard came in, and the lighthouse was the centerpiece of this light station. It kind of looked like an isolated village. There were 4 residents flanking a main street, as well as some essential buildings like an oil house, a power station, water storage facility, and a road system that ran across the island as well. There was also a series of platforms put into place to allow materials and people to come up to the island. Just like you, it was a little difficult to get up here back then. And these are a lot of the structures that you see today. The buildings were created in that Spanish-style revival, so you'll notice the whitewashed walls and the terracotta tops and the arched doorways as we kind of peruse around. That light station was in full effect until about 1967, when they turned over a majority of the buildings to the National Park Service. Several of the buildings were in complete disrepair, and so they were actually demolished. Some of the remains are still on the island, so as we walk around today, you may see bits and pieces of old buildings or footers, things like that. What was left was actually refurbished and reinforced and preserved so that we would know a little bit about the history of the light station that was out here. The buildings that are left have also been placed on the U.S. list of historic sites.
And the lighthouse itself had a third order Fresnel lens. That's the light or the beacon that would shine and let boaters know where Anacapa started and guide them away from any trouble. A few years ago, that was replaced with automatic light about a foot tall. The Fresnel lens is now inside the visitor center, so if you haven't had a chance to take a look at that yet, at the end of the day, come back and see what that was like. Definitely a lot of care and maintenance that went into that. All right, I think we're going to continue on our tour. Please feel free to ask me any questions, or if there's something you want to know more about, we can certainly personalize this as we make our way out to Inspiration Point. Đi nha mấy bạn. Pardon? Thì nãy giờ mình tóm tắt lại ha. Cái cô này cổ nói là về cái lịch sử của cái ngọn hải đăng ở đây mấy bạn, thì khoảng năm 1800 mấy có một cái ông hình như cái họ ông là Scott, thì ổng đi lạc vô đây do ở đây sương mù rất là nhiều, bị đi lạc đó mấy bạn, cho nên không có tìm thấy đường đó. Và từ đó người ta mới tìm cách người ta gắn cái ngọn hải đăng ở đây. We're going to be heading up the hill. The walk out to the lighthouse isn't part of our tour today, but I do want to point it out that you certainly want to check that area. We're going to be talking a little bit about something else that the Coast Guard brought to the island, and that is the red-flowered ice plant, which is not a native flower. But on the hillside leading up to the lighthouse is a native plant restoration effort. So this is definitely worthwhile checking out too as part of your exploration of the island this afternoon. For the rest, you're right. Để mình đi lên để mình giải thích nha mấy bạn. Thì hồi nãy người ta giải thích cái lịch sử của ngọn hải đăng đó mấy bạn. Thì mình nói lại ha, có một cái ông năm 1800 mấy đó, cái họ của ông là Scott, ông tới đây, ông đi lạc vô đây, tại vì nó sương mù rất là nhiều, đi lạc vô đây. Và lúc đó chưa có ngọn hải đăng, thì sau này người ta thấy bị lạc như vậy đó mấy bạn, cho nên người ta mới muốn chính quyền Mỹ đặt cái ngọn hải đăng ở đây để cho những cái tàu nó đừng bị lạc. Mãi tới 100 năm sau, tức là năm 1967, thì cái ngọn hải đăng này các bạn thấy á, nó mới được đặt ở đây ha. Rồi. Người ta nói nhiều mình tóm tắt vậy thôi nha. Giờ mình đang lên dốc. Và cái cô nói đây có một loài hoa do cái người ta đem đến đây chứ không phải từ đây ha. Well, this is a great place to take a look around. As I mentioned, when the survey crew came out in 1854, they had to come up a pretty steep cliff. And if you can close your eyes and imagine, this entire island was covered with a lot of different vegetation. It is a coreopsis and coastal scrub environment, or coastal bluff environment, which means a lot of native plants like the gum plant and Dudleya, coreopsis, which are the stump-like things that we passed on the way up here, and bunch grass would have covered the entire island. Today it doesn't look like that at all, and when the light station went in 1932, the Coast Guard did plant a very invasive red-flowered ice plant. It was supposed to be for erosion control and also for some aesthetics. It's got a lot of color, it's very durable. The only problem with that is that because it is not native, it often outcompetes the plants that live here and takes all the vital nutrients, the water, the sunlight, and what other resources are available. There's nothing to really put it in check. So that plant took over and ran pretty rampant, covering about 20% of the island. As I mentioned, the plants and animals that live out here have had to adapt to a very isolated location. So they don't have a lot of adaptations or abilities to compete
with non-natives or disruptions to their habitat. And that's really detrimental because a lot of the animals that do live out here and the migrating seabirds rely on that vegetation for habitat and food in a place where there's not many resources. The National Park Service has partnered with a lot of other entities over the last 20 years to remove that invasive ice plant. And just in the last few years, they've started a new restoration project, which is what's taking place on that hill over there, where they are replanting native vegetation, watering it, cultivating it, and that project is going to begin to expand out towards the visitor center, kind of in the landscape that we see below. There was a question about do we get any rain? So like most of Southern California, there are limited water resources and rain. We've been in a drought for about 5 or 6 years. So a lot of the plants out here, or the native plants, have adapted to those conditions and are very good at using what resources are available, whether that's moisture from the marine layer that often sits out here, or using a limited amount of water. They're very drought tolerant and will often go dormant through the summer and fall months until those water resources are available. There is no fresh water on Anacapa Island, which is one of the reasons it's so challenging to live out here. And so I'll point out this building right here. It actually contains all the fresh water that we do use on the island. There are two 55,000 gallon drums in there that hold all the water resources. Just like you, that does come from the mainland by boat, and it is piped up in a series of pipes that run parallel to the staircase and right into this building over here. Cái chỗ này nó không có nước ngọt nha mấy bạn. Cái tòa nhà này nè, cái tòa nhà này nè là cái chỗ mà nó giữ tất cả cái lượng nước ngọt ở trong cái đảo này nha mấy bạn. Cái đảo này có ít mưa lắm, nó giống như là giống như là thời tiết ở Cali mấy bạn, rất là ít mưa, cho nên cái đảo này cũng rất là ít mưa. Và những cái cây, những cái động vật sống ở đây nó adapt giống như là nó học cách để nó tồn tại trong đây, nó không cần nhiều nước nhưng mà vẫn tồn tại được. Đi tiếp nha. No one lives here full time. We do have a maintenance ranger and đảo này không có người sống nha mấy bạn. Chỉ có những cái người mà làm ở trong cái dịch vụ của vườn quốc gia, người ta tới đây để người ta ở tạm thời, để người ta giống như là chăm sóc cái đảo này, chứ không có ai sống ở đây nha. Còn cái đảo Santa Cruz thì hồi đó năm 2000 nó có 2 người sống ở đó. Cái dân số của đảo Santa Cruz là 2 người. Bây giờ thì không biết, cái đó là năm 2000 ha. 21 năm sau thì không biết bao nhiêu người. Mình đi thẳng lên nha. Ở đây cũng có chỗ cắm trại nữa các bạn. 7 sites, I believe, all available through recreation.gov. They are going to close in the springtime. They're going to be doing some work on that landing cove. As you noticed, it was not easy to get in there. So they're going to be making some improvements to the dock area. And also working on an electronic lift that should make it a little easier to get on and off the boat. Đi nãy giờ nóng rồi. Có khách nữa nè. Có khách tham quan. Take a little tour if you want to join us. We just ran back and forth twice. All right. Get your exercise. Đây là cái chỗ mình không được ra là mấy bạn, người ta giăng dây lại á. Tại nếu mình ra mình té xuống biển luôn. Đẹp chưa? Có nhiều cái cây ngộ coi nè. Rồi đi thẳng lên. Wow, xa là núi nè mấy bạn. The concrete pad off to the right here is actually a remnant from the light station as well.
they did try open water collection while they were out on the island. If you can look at the amount of bird guano that is on here, you understand why that may not have been the best process. Cái cây này ngộ quá. Nhìn xuống là biển nè. Mình đi đây chút rồi mình đi qua cái ngọn hải đăng nha. Rồi, quẹo trái. Wow. Đẹp ghê chưa? Đẹp ghê chưa? Đây nó trên If you guys cao á. want to come on down, you're welcome to. Just the last bit of our group coming in. We're at a location that's called Pinniped Point, and I'm going to stop talking for a second and let you listen. You should be able to hear the sea lions from up here. There's one. But as you look around the island, you may spot some of the sea lions or fur seals holed out on the rocky cliffs. That's part of the reason we're going to be leaving a little early today, or at 3:15. The boat is actually going to take us to the south side of the island where we're going to be able to see those animals a little more up close. Anacapa's isolation from the mainland makes this a very important home for those seals and sea lions. The undisturbed coasts are important breeding grounds and also just a sanctuary where they can be left alone from human interference as well as any predators. There's another added asset to this location, and that's that we're surrounded by one of the most abundant kelp forests on the west coast. The lack of development on the island's coastline makes it a really viable place for these kelp forests to grow. That and the unique position from the channel with the warm waters from the south and the cold waters from the north mixing here make it a nutrient-rich environment, not only for the sea lions, but also for a huge diversity of other animals, from really tiny nudibranchs and snails to medium size and sport fish, to the krill that feed the blue whales and other baleen whales in the channel. Teeming with diversity is usually what we say, which is kind of the opposite of what it's like on the landscape. Now, this isolation hasn't always been ideal for the seals and sea lions. In the late 1700s, many fur traders came and overhunted this area to the point where they were near extinction. They would use every part of the sea lion, the fur, the hide, the oil, and even the whiskers to clean pipes. Because of that decrease in population, several laws went into place to protect these animals. And in addition, it's been part of the reason why 1 nautical mile surrounding the island is now designated as part of the national park. So half of it is actually underwater. And 6 nautical miles surrounding each of the islands is now part of the Channel Islands Marine Sanctuary. And those protected areas give these animals and other animals in the kelp forest the space and habitat they need to recover a lot of their populations. As we look down too into those crystal clear waters, you might see some divers. The Park Service works with a number of entities to make sure that there's a balance between recreational use, some commercial fishing, and also public enjoyment.
Now the kelp forests are pretty essential, not just for the marine animals that live there or the birds and the sea lions that feast from those waters, but they're really important for us too. Not only do we eat some of the animals that live in the kelp forest, but the giant kelp contains an important natural ingredient called algin, which is in over 70 different commercial products, including toothpaste and salad dressing, and what I think is the most important, ice cream. These underwater forests are kind of like the ocean equivalent of rainforest too. Marine plants provide about 50% of the world's oxygen, so pretty critical for us as well. Now these kelp forests do face many challenges like the animals that live there. Any ideas what some of the hazards or problems facing the ocean are? Climate change. Is that yours? What? Plastics, yeah. So warming waters, pollution, things like that have really taken a toll on this particular area. I mentioned we have designated areas that are protected by the federal government, but the park has also worked with the state of California to create marine protected areas. Starting in 2007, there are now 13 marine protected areas that are no-take areas and allow the kelp to regenerate and expand as well. This, in addition with a lot of information about education programs, research based on monitoring and the benefits of these protected environments, have really played a vital role in shaping a lot of pollution controls and laws that help protect these areas as well. Có nước mà nó chắc là trong mấy bạn. Anytime at explore.org, Các bạn thấy nước không? and that will Trong give như you a little view of some of the wildlife. ở trong chỗ này, ở dưới nước nó có mấy cái máy camera đó mấy bạn, người ta có thể quay lại ha, và mình có thể lên trên mạng mình coi được ha. Nãy giờ các bạn nghe cô giải thích cái lịch sử ở đây nha. Thì cái đảo này là cái đảo núi lửa, nó thành lập, nó được xuất hiện từ hàng triệu năm trước rồi. Khi mà núi lửa nó phun trào đó mấy bạn, thì nó thành lập ra cái chỗ này. Và cái chỗ này là cái chỗ mà nó là cái chỗ ở cho rất nhiều cái sinh vật cũng như là chim biển. Tại vì ở đây nó rất là xa bờ, nó không có những cái con vật, những cái con thú mà nó ăn thịt đó mấy bạn. Nó sẽ không làm nguy hại tới những con chim. Đó lý do tại sao có rất nhiều con chim hoặc là những cái con động vật tới đây sống, tại nó được an toàn đó mấy bạn. Do nó cách xa đất liền và nó tiếng Anh gọi là isolated, tức nghĩa là nó tách biệt với phần còn lại của thế giới. Và ở đây có những cái chỗ mà người ta được bảo vệ, được giống như là được bảo tồn bởi chính quyền liên bang của Mỹ mấy bạn. Rồi đi tiếp nha. Ở trên cái đảo này nó cũng có một cái hệ thống tảo rất là dồi dào, rất là phong phú, và tảo nó rất là quan trọng tại vì những cái tảo này nó là nguồn thức ăn cho những cái con sinh vật ở trên đây, cũng như là tảo là nguồn thức ăn cho con người chúng ta. Có rất nhiều thứ được làm trong cuộc sống của mình, nó được làm từ tảo, giống như là cái bánh răng hoặc là kem mình ăn á, ice cream á. Yeah. Rồi mình xuống đây nha. Đảo nó nhỏ thôi mấy bạn ơi. Để mình nhớ hồi nãy nói gì nữa. Ở đây do những cái con vật ở đây nó không có khả năng mà nó chống lại những cái kẻ thù, những cái con vật ăn thịt á, cho nên khi mình lên cái đảo này á, mình không có được mang theo cây cối, những cái hạt của cây hoặc là những cái con vật mà nó có thể ảnh hưởng gây hại tới những cái con sinh vật sống ở đây nha mấy bạn. Do những con sinh vật sống ở đây á, nó không có kỹ năng sống trong hoang dại, không có kỹ năng để bảo vệ chính nó, cho nên là những cái con mà từ nơi khác tới đây có thể tấn công những cái con vật ở đây. Đó lý do tại sao mình tới đây mình không được mang theo những cái hạt, những cái cây cũng như là những cái con thú nhỏ mà có thể gây hại tới sinh vật ở đây nha. Thường thì mấy bạn đi Mỹ á, hay là các bạn vô Mỹ á, người ta sẽ không cho mình mang theo mấy cái cây, hoặc là vô bất cứ cái nước nào cũng vậy, những cái hạt, những cái cây người ta sẽ không cho mình mang vô, mình qua hải quan tịch thu liền. Tại vì
những cái con đó, những cái cây đó nó có thể gây bệnh nha mấy bạn, do người ta kỹ á. Lúc nào bạn xuống sân bay Mỹ nó cũng vậy á, nó cũng hỏi mình có mang theo cây hay gì không, hay là mang theo những cái hạt của cây á, nó rất là kỹ về cái vụ đó. Thậm chí bạn đứng biên giới Canada với Mỹ cũng vậy, bạn không được mang trái cây vô Mỹ. Mỹ nó rất là kỹ về cái vụ đó nha. Nếu mà phát hiện mình mang mấy cái đó vô mà mình giấu á, là lần thứ nhất đó nó cảnh cáo mình, nó ghi trong cái passport của mình, và lần thứ hai nếu mình mang trái cây vô Mỹ mà mình bị bắt á, nó sẽ phạt tiền mình mấy bạn, phạt rất là nhiều. Rồi, bây giờ bắt đầu nóng rồi. Which I think is very appropriate. I mean, as we rode out on the boat out this morning, we couldn't even see the island, right? And it frequently shifts and disappears with that marine layer. And then when you're walking the island, the perspective changes as we make our way around. So don't be afraid to turn around and look back and kind of get a feel for all the perspectives that this place has to offer. Cái đảo này nó được đặt tên theo một cái bộ tộc người Mỹ da đỏ hồi xưa đó mấy bạn, hình như là Chumash hay gì á đó. Nó được đặt theo một cái tên của bộ tộc Mỹ da đỏ ha, nó là Anacapa. Mình rất được. Rồi đi tiếp nha mấy bạn. Bây giờ đi nóng rồi mấy bạn, hồi nãy nó lạnh giờ nóng rồi. Nhìn bầu trời rất là đẹp ha. Thì mình quay hôm nay là mình sẽ để cho cái người hướng dẫn người ta giải thích ha. Có nhiều bạn nghe được tiếng Anh thì các bạn sẽ hiểu được ha. Và mình không có chen vô ngang, tại vì khi mình chen vô ngang cái lời bình luận của mình làm cho các bạn khó nghe đó. Thì đợi cô nói xong, đợi cái cô này cổ nói xong thì mình sẽ tóm tắt lại ngắn gọn cho mấy bạn hiểu ha. Rồi. Tiếp tục đi nha mấy bạn. Ở đây nó có nhiều con sư tử biển nha các bạn. Nãy giờ mình cũng nghe được cái tiếng của nó đó, mà không biết mình quay cho các bạn có nghe không. Nhưng mà ở đây sư tử biển rất là nhiều, và nó sống ở đây á là nó bị giống như là nó biệt lập với phần còn lại của thế giới, cho nên chúng nó được an toàn nha mấy bạn. Rồi mình đi tiếp. Các bạn có dịp phải tới đây chơi nha. Cái đảo này nó không có nổi tiếng như cái đảo Catalina, với lại nó không có nhiều cái dịch vụ commercial, nhưng mà nó rất là thú vị. So I mentioned those natives are pretty sturdy. We have one little gum plant here that's flowering. That is native to the island. And as we work our way up, you may see some morning glories and some other vegetation. Cây này là ở đây nè mấy bạn. As we get closer to Inspiration Point, we're also going to see more of that ice plant. I see a good patch of it right there. It usually has bright fuchsia flowers or maybe a red flower on it, and very thick, kind of pulpy looking leaves. Ở đây mình thấy nó sát sơ luôn các bạn, nó không có cái gì hết. Wow, các bạn thấy xa xa cái đỉnh núi nè. Chúc mình trèo ra đó chơi ha. Trèo đó chụp hình cho đẹp. Rồi, mình vẫn đang đi nha. Inspiration Point, this little sandy beach called Frenchie's Cove that private boaters and kayakers can access. The rest of Western Anacapa is off limits because it is a bird sanctuary. All right, do I have any eagle-eyed spotters? Can you find any of the ice plants? Mình quên nói cái giá vé mà cái tàu ở đây đi ra đây các bạn là nó 31.50 đồng một bận. Mình phải mua 2 chuyến, chuyến đi với chuyến về là 63 đồng nha mấy bạn. Và ở đây thì có một tuần mới ra đây một lần thôi, không có tàu đi mỗi ngày như nãy giờ mình nói á. Chưa mắc kẹt, ở đây là mắc kẹt luôn.
Wow, cây này And các bạn. then also where the red patches are on the back. Bạn có cây nè. I'll just have you stay on the trail if you don't mind. Thanks. So I'm just pointing out a few patches of the ice plants. We have one, the crystalline ice plants right here with the pink flowers that are just starting to sprout out. And the red ice plant, which is that little patch in the back that looks very red. And the green ones surrounding it. We do, it just keeps coming back. Cái đường nó đá không? And it's pretty sturdy, so when we do take it out, it kind of comes back. The the way that really works is placing black plastic trash bags over it for about 2 weeks and killing the entire plant and root system. Đó. Xa kia là mấy cái nó đỏ đỏ này ha. Cái hoa nó ra hoa đó, nó là đỏ đó. Những cái plant killer, but they try not to do that because of the other vegetation on the island. ở đây đá nhiều ghê. What's the terracotta? Is that? Those are the roofing tiles from some of the previous structures. How did they get out? That is likely left over from the birds and chicks and eggs and a lot of noise and a lot of bird poop. So we frequently remind and kind of warn people about those conditions. Those birds too are very opportunistic eaters. They do eat a primarily marine diet. But it's 11 short miles to the mainland, and they're also really good at picking out of garbage cans and fast food places. So we find chicken bones and In-N-Out wrappers and all sorts of things on the island during the height of that nesting season. Oh, here we go. Mình đi lên thì hồi nãy Starting to get a little peek nãy xíu of western Anacapa. mình đang đi phía tây của cái đảo này nha. Wow, các bạn thấy không? Đẹp chưa? Mình bị dướng người ta các bạn, khó quay nữa. Thì như nãy trên cái đầu video mình có nói cái chỗ này là cái chỗ mà những cái con chim mòng biển phía tây nó vậy, nó sinh sản rất là nhiều. Vào mùa xuân như mấy bạn khoảng chừng tháng 2, tháng 3 hoặc tháng 4 á, nó về đây rất là nhiều. Và vào mùa xuân á, khi mình lên đây mình sẽ thấy rất là nhiều chim đó, cũng như là nhìn thấy những cái trứng chim đẻ ra, cũng như là rất là nhiều thức chim luôn. Alright, this is going to be the other point of our loop, so we're going to continue straight ahead out towards Inspiration Point, making one more stop before we get there. And if you choose to come back this way, at the tip of Inspiration Point, it will follow the northern side of the island right back here. Cái này là Inspiration Point. Changed quite a bit. Instead of those large volcanic rocks and just a bunch of dust and dirt, we actually have very small pieces of shell debris. If we were to go down a couple of feet, this would extend and we would find whole mussel shells, scallop shells, and lots of fish and marine mammal bones. Across the island, there are 27 sites like this, not just at the coastal lines, but further inland as well. Any idea how these things got here? The birds. The birds. Very good guess. Although we mentioned they usually eat small fish and marine mammals, not so much the large shellfish. Any other guesses?
So what you're standing on is actually a midden site or debris pile from the native Chumash Indians. They have had a presence in the Channel Islands for about 13,000 years. And they've actively used Anacapa Island for about the last 5,000 years. Now there are no freshwater resources here, and so there are no signs of permanent settlements, but this would have been a great location for harvesting shellfish and those marine resources that we talked about, marine mammal hunting, and then the midden sites also give us a clue for things that they would have had to bring with them as well. So resources from other locations, usually brought here by tamols or red planked canoes that they used to get around and trade with mainland tribes and other peoples on the southern Channel Islands. As I mentioned, they've got a very long history on this particular island. These midden sites give us kind of great insight too into the types of craftspeople that they were. Not only did they build those plank canoes for transportation, but they were very skilled and prolific at making shell bead money, which was primarily produced on Santa Cruz Island. There's an abundance of chert, which is a hard silica rock found out there, and that was the material that they used to make their drills. And then an abundance of small Olivelia snail shells. And what they would do is actually shape those shells and puncture a hole in the middle, and that is what was used as money for many of the tribes across Southern California and parts of the West. In addition to that, they were skilled hunters and seafarers, often trading with the Tonga people in the Southern Channel Islands and the Chumash on the mainland. It's estimated that at the time of Cabrillo's exploration of this part of the world, that there were 3,000 Chumash living in the Northern Channel Islands and about 30,000 Chumash in villages from San Luis Obispo all the way down to Malibu. Now, just like the pinnipeds, island isolation didn't protect these peoples from everything. As Spanish explorers started settling the area in the 1700s, they brought a lot of diseases with them that the island people were not prepared to handle. Many of them died of measles and other pandemic type diseases as well. That combined with some bad weather or El Nino-like conditions in 1812 and 1813 pretty much ended habitation on the Northern Channel Islands. At that point, anybody that was left was removed and taken to missions on the mainland in Ventura and Santa Barbara. Many Chumash today still live on the mainland and play a very important role in the preservation of their history and working with the Park Service to learn more about that history as well. Those peoples can actually review mission logs and find descendants that once lived on the islands and feel that connection. A lot of Chumash still feel a connection to the islands as well because they feel like Santa Cruz Island was their birthplace, the origin of the Chumash tribe. All right. We're almost there. We're going to take a few more steps to our final destination, which is going to be Inspiration Point. It is probably one of the most renowned and spectacular views in the entire park. Because it's so amazing, I'm going to remind you to please stay on the trail and away from the edges. Feel free to take pictures, just not so close that you maybe take a dive down into the water. All right. Ok, đi tiếp nha. Thì cái con này con nói hồi xưa đó, này các bạn có thấy trên cái mặt đất của nó có mấy cái giống như vỏ sò đó mấy bạn. Thì cái này là do hồi đó có một tộc người Mỹ da đỏ sống ở đây á, người Chumash á, người ta sống ở đây từ mấy trăm năm về trước. Rồi
sau đó là những cái người nhập cư vô đây, không? Những người nhập cư vô đây họ di truyền cái bệnh, họ bị bệnh mang tới những cái bệnh như bệnh sởi hoặc cái những cái bệnh mà người Mỹ da đỏ họ không có được chuẩn bị để đối phó đó, cho nên họ bị bệnh và họ chết rất là nhiều, và họ chết dần đi. Sau đó còn một số nhỏ những người này được chính quyền đem vô đất liền sinh sống, không có sống ngoài đảo nữa, và bây giờ họ được bảo vệ bởi chính quyền và họ hợp tác với chính quyền để người ta có hiểu về, để chúng ta có thể hiểu về lịch sử của bộ tộc của họ ha. Nhưng mà những người Chumash này họ vẫn cảm thấy là cái đảo Santa Cruz là cái nơi mà họ được đẻ ra và họ sinh sống ha. Thì nó tóm gọn lại là cái đảo này không có nước ngọt, nhưng mà hàng trăm năm trước có một bộ tộc người Mỹ da đỏ sống ở đây nha. Rồi, bây giờ mình đang đi tới một cái điểm mà cao nhất ở trên đây, nó gọi là Inspiration Point. Cái chỗ này là cái chỗ mà đẹp nhất trên đảo này, mình có thể nhìn xuống dưới ha. Đây, các bạn có thể thấy là một đống xương rồng ở đây nè. Đẹp chưa? Cây mình đang đi tới cái cliff, nghĩa là cái mỏm đá này, nhưng mà người ta kêu mình đừng tới gần quá thì có thể té xuống nước luôn á.